I want to be the first Malaysian to compete at the Olympics for equestrian. Vanakkam, என் பேரு Shoorendran Nageswaran. I'm a national athlete and a professional show jumper in equestrian. Hi there, my name is Arysha Hayakanda. I'm 18 years old and I'm a national equestrian athlete for Malaysia. குதிரையில் சவாரி செய்த இருவரின் பாதைகளும் வேறு. ஆனால் அவர்கள் சவாரி செய்வதற்கான நோக்கம் என்னவோ ஒரே தேசத்திற்காகத்தான். தன் தாயின் அக்கறை மற்றும் தட்டி எழுப்பும் தீப்பொறியால் ஊக்கமடைந்திருக்கும் வீராங்கனை 18 வயது அரிஷா தனது 4வது வயதில் குதிரை சவாரிக்கு தயாராக தொடங்கினார். The reason that I started in equestrian sports was because of my mom. As a kid, she used to take lessons and bring me along with her. I would sit by the sidelines of the arena and watch in awe as she used to ride around for leisure. After that turned into my own love for the sport. Since the age of 5, I've been riding alongside her. நான் இது 22 வருஷமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். I started it when I was 10 years old. School extra co-curricular activity. And அங்கேருந்து I went to Sekolah Sukan Bukit Jalil. And then I became an MSN athlete. And then from there I started my career to be a horse rider here in KL. And then I left to Europe about 10 years ago. And now I'm based in Europe because that's where the hub of the sport is. It's where I compete against the best of the best. And I've done Asian Games, SEA Games. Now I'm looking forward for my next SEA Games in Thailand next month. அர்ப்பணிப்பும் தியாகமும் நிரம்பிய அன்பால் உருவான சாதனையாக பெரிதானது. I have a lot of inspirations in the equestrian world, but my biggest inspiration has to be my mom. My mom started riding in her early 20s, and she definitely inspired me to take up the sport even more. She's not only my supporter, but also my manager. And without her, I'd be terrified about how to navigate my first ever SEA Games. But with her by my side, it feels like anything's possible. In the sport, நான் ஏன் செய்றேன்னா because of the love for the animal and also my competitiveness. And being around horses is something, it's a lifestyle that I really enjoy. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்போர்ட்ல எனக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இல்ல மோட்டிவேஷனா இருந்தது I would say என்னோட பேரண்ட்ஸ், எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் நாகேஸ்வரன் and நிமலா. அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள், அவங்க தான் எல்லாம் சப்போர்ட்டும் பண்ணாங்க. அவங்கனால தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனோ மோட்டிவேஷனோ கிடைச்சிச்சு இந்த ஸ்போர்ட்ல சக்சீட் பண்ணது. உலகின் மிக அதிக செலவை உட்படுத்திய விளையாட்டுகளில் ஒன்று குதிரை சவாரி. நான் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிலேருந்து வந்தேன். The biggest challenge was financial because as everyone know equestrian it's a very posh sport. You can compare it similarly to F1 actually, but ஒரு விஷயத்தை நம்மளுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை பர்சூ பண்ணா there's always a way. And also through my life I've met a lot of நல்ல உள்ளங்கள் and they've helped me, made it step by step. Through that I am here where I am now. பொருளாதார சிரமங்களையும் தாண்டி இன்று ஐரோப்பாவின் சிறந்த வீரர்களுடன் பயிற்சி பெறுகிறார். One of the biggest challenges that I faced was definitely moving overseas to the Netherlands at the age of 16. Everything was just bigger there. The industry was more developed, the riders seemed way more advanced, and I felt a bit out of my depth. But over time, and a year and a half of perseverance, I managed to qualify for the SEA Games, and now I feel a lot more comfortable in that environment. 16வது வயதில் தனி ஒருவராக நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு சென்று பயிற்சி, கல்வி, குதிரை பராமரிப்பு என அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் செய்து அனைத்துலக அரங்கில் தனது பெயரை மணக்க செய்து வருகிறார். I joined the Malaysian equestrian community at an extremely young age. And that means that I think a lot of people often saw me as the little sister. But what that also meant was that I've always felt a lot of warmth, a lot of comfort, and a lot of support from the community here in Malaysia. So now, as I've become a much more mature and a much more experienced rider, I hope to also give back to the community in the same way by inspiring the new generation of young equestrian athletes to go far in elite equestrian sports. இன்று 2025 சி போட்டி விளையாட்டில் தனது சாதனையை பதிக்க தயாராக உள்ளார். As part of the show jumping team at my first ever SEA Games, my goal is to enjoy myself
and to do justice by my horse, Isolde. It's also going to be her first major championship. In the long term, I'm looking towards jumping Grand Prix in Europe and hopefully representing Malaysia one day on the international stage, such as the Asian Games. 2 வருஷத்துக்கு முன்ன நான் ஏஷியன் கேம்ஸ்ல இருந்தேன் சைனா and இண்டிவிஜுவலா நான் வந்து 10th இடத்துல முடிச்சேன் and it was my first Asian Games. அதுல கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளானது and from there I would like to do the next Asian Games next year in Japan. At the same time next year வந்து World Championships நடக்குது Aachen Germanyல. But my biggest goal, the ultimate goal will always be to compete at the Olympics. தற்போது ஒரு புதிய தலைமுறை உற்சாகம் ததும்ப எழுந்து நிற்கிறது. இப்போ உள்ள ஜெனரேஷனுக்கு நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும்னா முக்கியமா முதல்ல நல்லா படிக்கணும். Education is very important. Second, எப்படி நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிலேருந்து வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுதோ அதே மாதிரி எல்லாருனாலையும் முடியும். And I am the living proof of that. We're now a fast-growing sport with a lot of potential to deliver results for Malaysia. You should also give it a try. It's becoming more and more accessible now. Youth equestrian athletes are on the rise. இது ஒரு விளையாட்டு மட்டுமல்ல, மனநிறைவுக்கு இட்டுச் செல்லும் களம், ஒன்றிணைக்கும் வழித்தடம். இது மலேசிய குதிரை சவாரி விளையாட்டுத் துறையின் ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற்கு காட்டும் வழிகாட்டி.